गए। इसके मुतल्लक ये जगह के मुतल्लक आपने बहुत कुछ सुनया होया है कि क्यों इत्थे परमात्मा कृपा लाए, किस तरह एक सुती हुई आत्मा नूं अपने पैर विच जगाया। थानू मैं छोटा जिहा एक शब्द भाई गुरदास दा जो कि गुरु मत विच आके अमली रूप विच वो सचखंड पहुंचया, ਉਹਨੂੰ गुरु अमरदेव, रामदास, अर्जन देव और हरगोबिंद साहब की सेवा का मौका मिला। कई तब्दीलियां उदों आईयां, लेकिन आप अडोल रहे, आप नतड़क सन, सच्चाई नूं मन्निया, बड़ी जिंदगी च सेवा भी की, नाम भी जपिया। जद कि हिंदुस्तान दे विच कोई खास साधन नहीं सन आउण जाण दे, उस वक्त भी इहने बहुत आदमियों नूं नामदान दवाया। गिणती दे विच उस वक्त दा 700 आदमी काफ़ी हुंदा है। लोकां ने सुती आत्मा नूं गुरु वालियां बनाईयां, गुरु दे लड़ लाया। You have heard a lot about this place, that why God Kirpal came to this place and how he awakened this sleeping soul. Today I will comment on a brief writing, a brief hymn of Bhai Gurdas. Bhai Gurdas had the opportunity to serve and be near Guru Amardev, Guru Ramdas, Guru Arjan Dev and Guru Hargobind. He did a lot of seva and he practically became successful and reached Sachkhand. And even though he saw so many changes and so many difficulties came in his life, but still he always remained stable and steadfast in his devotion to the masters. And in those days when there were not so many good means of transportation, he made it possible for many people, hundreds of people, to go to the masters and get the initiation. In those days, 700 people were quite a lot of people, and he made it possible for those 700 people to go to the masters, get the initiations. So he made those souls of the masters, and he awakened those sleeping souls in respect to the God. आप अपना तजर्बा लिखते हैं कि सब तो पहला सत्संगी नूं की चाहिदा है, सत्संग कायम करे। सत्संग जीवित महापुरुष की संगत नूं ही सत्संग कहा गया है। उहदे चरनां विच बैठना वो सानूं अपना उभार दिंदा है। साडी आत्मा उन्हां दी शरण विच जाके जागदी है। So here he writes that first of all a satsangi should start and do the satsang. Satsang is going in the company of the living master. Satsang is like going in the company of the living master, because only by going in the company of the living master and sitting at his feet we can get his grace, because giving us his support he awakens our soul, and our soul is awakened only when we go in the satsang of the living master. आप प्यार नाल दसदे है कि सत्संग अमीर नूं भी जरूरी है, गरीब नूं भी जरूरी है, औरत नूं भी जरूरी है, मर्द नूं भी जरूरी है, और सत्संग दी जरूरत बालपने तो लैके बुढ़ियां तक जवानां नूं सब नूं जरूरत है। So lovingly he says that satsang is required by everyone, even for the rich people, even for the poor people. It doesn't matter if one is old or young, it doesn't matter if one is man or woman, but everyone requires the satsang. And also he says that a satsang is required by a person right from his childhood until his old age. आप ये भी दस दे कि सत्संग जो है ये चाहे दुखी है चाहे सुखी है, हर एक वास्ते ही ज़रूरी है। जिसने अपने आप पे रहम करना है, जरूरी है वो जीत महापुरुष की सत्संग अंदर जावे। Also he says that satsang is necessary for everyone. It doesn't matter if one is happy or if one is suffering, but for everyone the satsang is necessary. And those who want to have mercy on their own selves, those who want to have pity on their own soul, they should go and do the satsang with the living master. Guru Nanak कहते हैं जै सतगुर कै सत्संग बनाई, महात्मा संसार विच आके अपना सत्संग जारी करते हैं। वो अपनी दया करके सानू इजाजत दे देंदे है कि जब मैं मौजूद ना होवां मेरे पिछे तुसी सारे प्रेमी बैठ के
सत्संग ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Guru Nanak Sahib says that wherever there is a Satguru, he makes the satsang. And he graciously gives us this authority when he is not present physically at certain place, and if we have his permission, if he has given us his authorization, that if he will sit in my remembrance, I will be present there and he will feel my presence. So that is also called the satsang, when we sit together in the remembrance of our master, and at that place where the dear ones sit in his remember together in the love, they feel the presence of the master, and in fact the master is always present there. ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Over there also, all the brothers and sisters in the name of the master get together, they think about the master, they talk about the master, or they do the satsang, they do the meditation. And that satsang is also valid because we do a lot of remembrance, or we remember a lot of the master, and we get a lot of his grace even in those satsangs. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਪਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And also you know that not everyone has the same kind of intellect, not everyone has the same kind of receptivity, and not everyone has the same kind of devotion. Some people are there, those who are very much devoted, those who do a lot of meditation, go in the within, and there are other people, those who are not that much devoted, or those who do not make so many efforts to go in the within. But you know that a melon catches the color of the other melon when it is put in the company of a good melon. In the same way, when we go in the company of the other good people, then looking at them, we also get inspired, we also get encouraged to be like them. And looking at them, we also do the meditation and become devoted as they are. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕੱਢ ਪਾਣੀ ਚੀਕੜ ਪਾਵੇ ਗੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈੜੇ ਤਾਂ ਪੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Guru Ramdas ji Maharaj said that, "O ignorant one, O egoist one, whatever karmas you do without doing the satsang, it is like you are putting the clean water into the dirt." He says that no matter how many good karmas we are doing, but if we are not doing the satsang, the bad karmas are after all bad and they will have the bad effect on us. But even the good karmas which are done without doing the satsang are just feeding our ego, and it is like we are polluting all the good deeds we have done. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Guru Ramdas ji Maharaj said that it is like the piece of iron floats on the water and goes across, doesn't sink in the water when he is in the company of the wood. In the same way, by coming to the satsang of the master, by going and spending time in the company of the master, no matter how bad we are, if we are the sinners and if we do not have any good virtues in us, but still by coming to the feet of the master and by being in a satsang, we also become good people. We also get the inspiration to do the meditation of Shabad Naam, and we also become very pure and holy like the masters. Guru Sahib ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਾਠ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ,
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ. Guru Sahib says that it is like it is unbelievable and very incredible to see a dry tree becoming green again, but still there is a hope for that. If God wants, He can even do that. And our soul has also been like a dry wood, a dry tree, because it has not got the satsang for many ages, for many births. But when we get the satsang, then our soul also becomes green, our soul also becomes alive. He says that, oh my beloved Lord, those who go in the satsang, they get the liberation. And with the grace of the Master, they get the highest status and they become alive like the dry tree becomes green. In the same way, by going in the satsang, they also become alive. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਐਸ਼ ਸਨ. ਰਾਜੇ ਹਰੀਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਨ, ਸਭ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਸਨ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਤਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ. ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦ ਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਜਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਗਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ. ਉਹਦੀ ਖੜਾਮ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ. ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੈਂ. ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾਮ ਦਿਖਾਈ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ. ਤੋ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. Here Bhai Gurdas tells us a story of a queen, because in India for a very long time the kings were ruling, and the kings and the emperors had all kind of conveniences and all kind of luxuries in their palaces, and they would enjoy every possible thing. So, but in the home of King Harishchandra there was a queen named Tara. King Harishchandra had all kind of conveniences, all kind of pleasures and luxuries which could be possible at that time. But in the fate or in the destiny of Tara, the Naam was written, the Satsang was written. So even though she had everything in her home, but still she was always inclined to go to the Satsang and do the devotion of the Naam. In those days it was very difficult for any queen to even show any part of her body outside to the people, because they used to always remain in the palace and like that, under the covers. But for her, because she was so much inclined to doing the satsang, she did not hesitate and she went out to the satsang and she would go there completely. And she would always go and do the satsang and she would sit amidst all the other people, among all the other people of the kingdom. And King Harishchandra knew about that. And whenever he would ask her, she would always say that no, she is not going anywhere, she is not going to do any satsang or anything like that. One day it so happened that when she went to do the satsang, King Harishchandra also followed him to the satsang place. And from there he brought his one sandal, thinking that tomorrow morning when I will ask her if she had gone to the satsang, and when she will say that no, she had not gone, then I could show her her sandal, and then she will not be able to refuse that she has not gone to the satsang. So he brought back one sandal, and next morning when he asked her that, did you go to the satsang? And she said that no, I did not go. So he said, well, but what about this sandal? I followed you and I brought this sandal. So you must be having only one sandal with you. She said that no, I have both my sandals, and she did
have both her handles. It was all due to the grace of the Master that her honor was protected, her honor was saved. So here in this hymn by Gurdas lays a lot of emphasis on doing the satsang. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਪੰਨਾ 79 ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਰ ਨਾਰ ਸੁਤਾਰਾ ਲੋਚਨ ਰਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਵੰਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। So here Bhai Gurdas says that in the home of King Harishchandra there were all kinds of conveniences and all kinds of comforts. But once when his queen Tara heard the sound of the shabads, of the hymns, when the dear ones were singing the bhajans, and when she heard that, she was so much attracted to that satsang place or to the bhajans that she did not care that what would happen and what people would say. She at once left her home and she went to the place where they were singing the hymns. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਵੰਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਜਾਗਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਿਖੰਡ ਵਿਹਾਣੀ ਰਾਣੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ ਰਾਣੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦੇ ਭਜਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਜਾ ਖਾਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਧੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। He says that the queen reached the satsang place, and over there, after reaching there, she became so much intoxicated in the love of the dear ones over there that she started singing the praise of the Master, and she was lost in that world of her own. And back in the palace, after some time, in the middle of the night, the king woke up, and when he did not see the queen on the other bed, when he saw the bed empty, he was surprised, and he thought that what happened, where the queen has gone, because no one can come in the palace, not even a bird can come in this palace without my order, and no one can go out of this palace. But what has happened, and where has the queen gone? ਰਾਣੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ ਰਾਣੀ। ਔਰਤ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ। ਰਾਣੀ ਪਹੁਤੀ ਸੰਗਤੀ ਰਾਜੇ ਖੜੀ ਖੜਾਉ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਗੇੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੀ ਅੰਧੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਦਾ, ਬਨੋਟੀ ਜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਖਰਾਟੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਰਨ। ਔਰ ਰਾਣੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮੰਨੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੁੜਾਮ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ ਪੁੱਠਾ ਹੀ। So the king was very much surprised, and he was also very much upset that what has happened and why the queen had left the palace and where she has gone. And he could not figure out anything that where she might have gone and why she was hiding that fact from him that she was going somewhere in the night. But he could not do anything. So he just lay down there on his bed and he waited for the next night. When the next night came, he did not want to go to sleep, but he pretended as if he was going to go to bed early. And the queen was also very devoted, and she was taking good care of the king and serving him so that he may go to bed early. And when he lay down on his bed, he started snoring. He was pretending as if he was sleeping. So when the queen was assured that the king has gone to sleep, she at once, being attracted by the sangat, and because she wanted to go and attend the satsang again, she went to the satsang place, and the king also followed him because he was not sleeping, and as soon as the queen left, he also followed her. So when the king was following her, he thought that if I will try to convince her to come back or ask her what she is doing, maybe that will spoil the whole scene, and he did not want to do that. And so he went following the queen. When she went to the satsang place, he did not do anything. He just took one sandal of hers and brought it back to the palace. राणी पहती संगती राजे खड़ी खड़ाओ निशानी साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाओ पुराणी राजे डेठा चलत ए खड़ाम है चोज वडाणी। जद रानी उठी देखिया कि मेरी खुड़ाम नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਪਤ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਬੁਰੇ ਸਨ, ਕਿੱਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੈਸੀ ਖੜਾਮ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾਮ ਘਰੇ ਆਈ। ਰਾਜਾ ਉੱਠਿਆ। ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜੋਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੜਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਖੜਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੜਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੋਜ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So when the queen got up from the satsang, she was surprised to see only one sandal over there, and she was very much terrified because she knew about the laws and the rules of the kings and the emperors, and you know that all these dictators, whatever they speak or whatever they utter from their mouth, that becomes a law, and their punishments are also very severe. They do not give anyone punishment less than hanging them to the death. So she was worried. She was not worried for her own self, but she was worried for the name of her master. And she was worried that if the king will give me the punishment, then what will people think? They will all think bad about the master, and maybe they will think that
I did not have a good character or there was something wrong with me, and that is why the king has killed me. And it is okay, I don't worry about my own self, but I should worry about my master's name. And if I am killed, then it will bring a very bad name to the Sangat and to the master. So she requested all the dear ones in the Sangat that you see that today such a thing has happened. I have lost my sandal, and if I go back to my home without both my sandals, that will prove that I was out of the home, and it is possible that the king would give me the punishment, which will not be a good thing for the name of the master. So all of you please request to the master. Let us all request and pray to the master so that he may protect my honor and save my prestige. So all the dear ones, they sat and they prayed to the master, and the master whom they were praying to was nowhere outside, because the master is never outside, he is never far away from us, he is always in our within. And whenever we turn our face towards him, he is always there to listen to us, and whenever we call him, he is always there to answer. So when all of them requested, all of a sudden another sandal, exactly the same as the one which the king had taken, appeared there, and the queen wore both the sandals and she came to the home, and the king was already waiting for her over there. And he had this in his mind that every day whenever I try to ask her that where she had gone, she always makes something up, and there is no way I can prove that she was out. But today I have this sign, I have this thing, this proof, the sandal which I had brought, and today I could tell her that she is wrong and she had gone out. So when she came back, the king asked her that where she had gone. She replied that no, I did not go anywhere. Where can I go? I was sleeping here on this bed. So he said, well, no, you had gone to the satsang, and I have a proof. I brought a sandal back from there. Where are your sandals? And when she showed both the sandals, the king was also very surprised to see that it was exactly the same sandal which he had brought. And by that time he was convinced that the queen is not going for anything bad, she is going for the satsang. And then he replied that this is not a sandal, this is a miracle of God. So looking at the devotion of the queen, the king was also inspired, and he was also brought to the path, and he also started going to the satsang and did his devotion. Maharaj Sahib Singh ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਸੁੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਸਾਂ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। Master Sant Singh Ji used to say that it is not the masters who fly, but it is the disciples, the true disciples of the masters, who make him fly. Because if the disciples of the masters are good, that brings glory to the name of the master, and if the disciples of the master are not very good, it brings a bad name to the master. So that is why the sincere, the true disciples of the masters, they always are very careful, and before doing anything which may seem bad to them, they would think a lot about its consequences, and they would always think whether this will bring a bad name to my master or whether it will glorify the name of the master. And in that way, if they are about to do anything bad, they always stop doing that deed, because they do not want their master to feel embarrassed, and they do not want to bring a bad name to the master. So in this case of the queen, even though she had gone in the company of the other dear ones in the satsang, only in the remembrance of her master, but still she was worried that if the king would punish her, then what would people think about the master? It is possible that people would think that the king had punished her, maybe because she was doing something wrong, and she was a devotee of such a master, and
what kind of master he is, that his disciples are like this. So she did not want a bad name to be brought to the master, and that is why she had requested to all the dear ones that please pray to the master, because I am innocent. I came here only in his remembrance, and I should not be punished, because if I will be punished, it will not be good for the Sangat and also for the master. ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। तो यही सच्चे दिलों आवाज़ निकली कि काल दा राज है, काल बड़ा जबर है, इहदियां फौजां बड़ियां तकड़ियां हैं, बस मेरी कोई होर मंग नहीं, इको ही है कि मेरी लाज रख ली, आपदा प्यार दे चली। वो आपदे बचन दे उत्ते अपने जीवन काल च भी रहा, अज भी वो अपना बचन निभा रहा है, अपना प्यार दे रहा है, खुले दिल नाल प्यार दे रहा है। क्योंकि मैं दसदा हुंदा कि मैं प्यार दा पुजारी सी, मेरी मंग ही प्यार दी सी, वो प्यार दा समुंदर सी। So when we pray to the master with the sincerity and with all our sincerity, then he always listens to our prayer and he always responds to our prayer and he always protects our honor. So this is the very place where I had made this sincere request, sincere prayer to my beloved Almighty Lord Kripal, when he had put his hands on my eyes and he had told me that you have to close your eyes from the world and you have to open your eyes in the within towards God. So at that time I had requested to him sincerely that you know that the forces of the negative power are very strong, and everywhere the forces of the negative power are working, and the effect of the negative power is also spread all over the world, and it will be very difficult for me to do what you have asked me to do. But I pray to you that always please keep me in your refuge and always continue showering grace on me and always give me your love. And it is true that he replied, he responded to that request, that prayer, and while he was alive he always gave me his love, and even now he is continuing to shower his grace and he is giving me all his love, because I had told him, as often I have told you also, that I was a devotee of love and he was the ocean of love. I wanted only the love from him and he gave me nothing but the love. मैं कोई दे के आपदे भजन अभ्यास की नमाइश नहीं की कि मैं कुछ करता है, नहीं, मेरी ये सच्चे दिलों बेनती सी कि मैं एक तीला हाँ तू पहाड़ हाँ, मैं कतरा है तू समुंदर है, मैं पापी हैं तू बख्शिंद है, अगर जे मैं पाप ना करदा तो किनू बख्शदा, तेनू किसी ने बख्शनहार नहीं कहना सीगा, मैं अपराधी हैं, तेरा तिल तिल दा जोर है, तू मैनू बख्श दे, मैं तेरे दर ते आया है। सच्चे दिलों अरदास करन दा ही प्यारे ढंग वो खुद ही बख्शे ते आउंदा है, नहीं तो असी दुनिया दी चीज़ां मंगण लगदे हैं। गुरु कोले अपने आप नूं असीं इह कहने असीं बड़े चंगे हैं, असीं बड़े अभ्यासी हैं, साडे वर्गा कौन है। सो प्यारे जिहड़े उहदे नाल प्यार पा लेंदे है, जिहड़े उस नूं समझ लेंदे है, उन्हां दे दिलों सुभावक ही सच्चे सुच्चे दिल नाल अरदास निकलती है। उन्होंने पता है कि साड़ी जिंदगी नूं बनाउण वाला कौन है, यही है जिंदगी। च अगर कोई चंगियाई है तो गुरु है, नाम है। I did not show off my meditation to him. I did not boast of all the work I was doing in the meditation. I just humbly requested to him with all my sincerity that, oh Lord, I am nothing. I am just like a small piece of hay, and you are a very huge mountain, and I am just a drop and you are a vast ocean. I am a sinner and you are the forgiver, and I do the sin every moment, and I am your thief of moment after moment, and you are the one who forgives me. If I had not done all these bad deeds, if I had not sinned, to whom you would have forgiven and how you would have been called as the forgiver. And I do not have any merits in me, I do not have any qualities. You are full of the qualities, and you are gracious Lord, and I am just a sinner. So I was requesting all this to him, and all this was coming out sincerely from my heart. And because it was coming out sincerely, that is why he appreciated all that, and he listened to all my prayer, and he responded and he answered my prayers. Dear ones, one can know the way
of requesting and making prayers to him sincerely, only if he blesses us with that kind of grace. And those who make the prayers to him sincerely, they always get the answers to their prayer, and he always blesses them with the way of making that kind of prayer, because those people know that who is the one who has made their life. They know that it is the Master who has made their life, and they were nothing, and if it was not because of the grace of the Master, they would have been nobody. And because they know that the Master is the only maker of their life, that is why by itself automatically such kind of prayers come out from their heart with all their sincerity. Guru Arjan Dev ne kaha, जेते नीर समुंद सागर भरिया तेते औगण हमारे दया करो कुछ मेहर पावो डूबदे पत्थर तारे. Guru Arjan Dev Ji Maharaj had said that just like there are numerous drops in the ocean, in the same way there are numerous countless sins of ours, and just like you made the stones to float on the water, in the same way you shower grace upon us and liberate us from this ocean of life. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ. ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਾਲ ਤੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. It does not mean that he had so many sins and he had done all the sins, because you know that the masters are sent in this world and they are always very pure and holy. They have not done any sins. They are free from all these sins and the bad deeds. They are very pure, they are very holy, and they are full of humility. But they come in this world to purify us, and they come in this world to teach us the humility. That is why they say all these things. They tell us that you have to bring your mind in front of the Master and you have to make him very humble, because your mind is full of the ego. The path of the Master on which we have to go back to our real home is very narrow. It is even smaller than the size of the hair, but our mind has become as big as the elephant. So how can we walk on this path of the Masters? That is why they tell us that you have to give up the I-hood and you have to always say thine, thine, and you have to giving up all your ego and giving up all your existence. You have to become of the Master and you have to develop such humility. राजे डेठा चलत एह खड़ाम है चोज वडानी साध संगत वेटों कुर्बानी साध संगत वेटों कुर्बानी. ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ऐसे संतां दी संगत तो मैं कुर्बान जाना है, बलिहार जाना है, जिथे जाके मन नूं शांति मिलती है, जिथे जाके अपराधी अपराध छड़दा है, शराबी शराब छड़दा है और कामी काम तो तौबा कर जाता है. क्योंकि सत्संग एक ऐसी थां है जिथे सानू अपनियां गलतियां दा पता लगदा है, अपने आप नूं सुधारन दा सानू जांच आउंदी है. Now the king also says that I sacrifice myself on that Master, I sacrifice myself on the satsang of that Master. After going where one becomes a good person, because only in the satsang of the Master a sinner gives up doing his sins, an unchaste person gives up doing his unchaste deeds, and only after going in the satsang the thief becomes the good people, and only after going in the satsang we come to know about our shortcomings. And only after going in the satsang we realize that how bad we were and what we had to do. शाम को भी नहीं मिली.
5:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ठीक ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 7 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹਾਂ 7 ਠੀਕ ਹੈ कल का तो वही टाइम 11 बजे सत्संग ਹਾਂ ਉਹੀ 11 ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਆ ਉਹ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ठीक 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ठीक There is a little change in ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਉੱਧਰੋਂ 3:30 ਸਾਢੇ 12 There's a little change in today's and tomorrow's schedule because of the monthly satsang. Today, Sanji will come for the lunch as usual at 10 minutes of 1. But the afternoon meditation with Sanji will be 15 minutes earlier, which means that today we will sit with him from 3:30. And at 5:30, there won't be any evening session with Sanji. But at 5:30, the dear ones will gather in the Indian courtyard, and we can also join them. And Sanji will be coming there for a few minutes, and we can sing bhajans to him. That will be at 5:30. And the video satsang will be at 7 o'clock in Punjabi. So those who want, they can come and attend that satsang. Tomorrow, we will have the morning meditation with Sanji as usual, but there won't be any breakfast after the morning meditation. Instead, the lunch will be served at about 9:30, and the satsang will start at 11 o'clock, but by 20 minutes of 11, you should be ready in your courtyard without your shoes on, and I will take you to the satsang place. After the satsang, there will be tea served at 1 o'clock in the dining hall, and then we should meditate as usual from 3:45 till 4:45 in the meditation hall. Sanji won't come there because at that time he will be giving the initiation, but we should meditate according to the schedule. And after that, tomorrow evening, Sanji might once again have a bhajan singing session or something like that, which will be announced later. And we leave on Monday morning at 6 o'clock. By 5 o'clock Monday morning, all of you should bring your bags and leave them at the main gate of the ashram, which is this one, this gate, and go to the dining hall for the breakfast. And by 6 o'clock, after Sanji comes in the buses, we will leave for Delhi. Now 3 people at a time can go inside the underground room. Please do not try to sit on the bench. When I say okay, that means that your time is up and you have to come out. And please do not remain here after you have come back from the underground room. Wear your shoes, take your things and go back to the meditation hall or to your rooms. Please do not remain over here. Three people as well.
भटके दर दर मिलना कोई सहारा, धर्म कंद सब कर कर हारी, मिलिया ना कोई प्यारा। जिंदगानी भटके दर दर मिलना कोई सहारा, कर्म कंद सब कर कर हारी, मिलिया ना कोई प्यारा। सर्दी मेरी जिंदरी अगियो, आके मैनू तारिया। सतगुरु साचा, सतगुरु साचा, कृपाल दातारिया। रुलिया जांदा सेवका, रुलिया जांदा सेवक आके बाहो पादतारिया। सतगुरु साचा, ते तो विच दी आत्मा तेरी आपे ही समझा ले। छंगी हाया मादी हाँ उन अपने बीच मिला ले। ते तो विच दी आत्मा तेरी आपे ही समझा ले। छंगी हाया मादिया उन्हें अपने बीच मिला ले। तेरा विचोदा सातो दाता, जावे ना सहाया। सतगुरु साचा, सतगुरु साचा, कृपाल दातारिया। रुलिया जांदा सेवका, रुलिया जांदा सेवक आके बाहो पादतारिया। सतगुरु साचा, खालन जाल बिच या दादा, बच के ना कोई जावे। सच गुरु जिनानू मिलिया, ए तो आन चुरावे। खालन जाल बिच या दादा, बच के ना कोई जावे। सच गुरु जिनानू मिलिया, ए तो आने चुरावे। बक्स घर विच बेटा सादा, रुदिया जांदा तारिया। सतगुरु साचा, सतगुरु साचा, कृपाल दातारिया। रुलिया जांदा सेवका, रुलिया जांदा सेवक आके बाहो पादतारिया। सतगुरु साचा, संत परोने आए बतेरे, कोई मिलिया न दिल दा जानी। ठंड आत्मा किसे न पाए, गोंदे रे जुबानी। संत परोने आए बतेरे, कोई मिलिया न दिल दा जानी। ठंड आत्मा किसे न पाए, गोंदे रे जुबानी। अजैब कृपाल बिना कौन सी विचारिया। सतगुरु साचा, सतगुरु साचा, कृपाल दातारिया। रुलिया जांदा सेवका, रुलिया जांदा सेवक आके बाहो
Guru